go to page number 18. Page number 18. You can see a text, right? Here's a text. একটা text দেখলে আপনাদের কি মনে পড়ে? That I have to make notes maybe, or I have to make a summary, I have to fill in the blanks, or I have to answer some questions. Okay, and then another task can be to multiple choice question, right? So there can be different type of task. So the first task in passage 1, page number 18, is to make notes and then to write a summary from that notes. এখন আমরা নোটটা কেন মেক করি? এই যে ইংলিশ বললে আপনারা চুপ করে যান। You guys have to communicate, okay? This is English language skills. We're supposed to talk in English. Okay, so why do we make notes? Make notes for some important thing to do or some emergency. Like, what is the use of making notes or taking notes? A quick reminder, kind of, right? You can say that making notes means to store some quick reminder. Preparation for future exam. Just reminder. যেন আপনি একবার দেখে বুঝে যেতে পারেন যে আমি কি পড়েছিলাম। সে আমার কাছে এখানে দুটো বই আছে, আমি যদি বলি দিস ইজ থিংস ফল অ্যাপার্ট বাই চিনো আজুবি, সে এটা অনেক বড় একটা বই, ঠিক আছে? সো আমি এটা পড়ছি আমার যদি মনে হয় যে আমি সামনে এক্সামের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আমি কি করব? ইদার আমি আমার ফোনটাতে একটা নোটপ্যাড খুলে ওখানে ইনফরমেশনগুলো ছোটো ছোটো করে নোট ডাউন করব, ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো, অথবা এমন হতে পারে যে আমি বইয়ের মধ্যেই দাগালাম, ঠিক আছে? আমি বইটা যদি দেখাই, আমি প্রচুর জায়গায় একটা দুটো লাইন করে দাগায় রাখছি, সো এটা কিন্তু আমার জন্য একটা নোট। অথবা ওই লাইনগুলো যদি আমি একটা বইয়ে ছোটো ছোটো করে তুলে রাখি, ওইটাও আমার জন্য একটা নোট, ঠিক আছে? বা খাতায় আমি যদি তুলে রাখি। সো নোট মেকিংয়ের প্রথম রিজন হচ্ছে টু টেক সাম কি মানে আপনার মেমোরির জন্য এটা একটা কি বলে পরবর্তীতে একটা রিমাইন্ডার, লাইক আপনি একটু পড়লে আপনি যেন বুঝতে পারেন যে আপনি কী পড়ছেন, ঠিক আছে? সে আপনি আপনারা সবাই পড়েছেন এরকম একটা গল্পের নাম বলেন, একটা বাংলা গল্পই বলেন, কপোতাক্ষনাথ কবিতা, একটা গল্পের কথা বলেন, দেনা পাওনা। লাল সালু পড়েছেন? সবাই মোটামুটি পড়েছেন, ঠিক আছে? সো লাল সালু আপনি যখন পড়েছেন তখন পড়েছেন, কিন্তু আমি যদি এখন জিজ্ঞেস করি লাল সালুর হিরোর নাম কি বা প্রোটাগনিস্টের নাম কি, প্রোটাগনিস্ট হিরো না, তো প্রোটাগনিস্টের নাম কি, প্যাচ লেগে যাবে না? ঠিক আছে? আর যদি আপনার কাছে যদি একটা নোট থাকে, আপনি যদি সেখানে যদি দেখেন যে লাল সালুর প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে মাজিদ, ওকে, and then he came to a village, right, with some guy be Majar. Do you remember that? So I can say Majar. And then he used the religious misconceptions and emotions. You can say he used religion. Okay. Then what did he do? একটা ছেলে স্কুল করতে বলছিল, and then তাকে বাধা দেয়, তাই না? সো স্কুল করতে বাধা দেয়, আপনি স্কুল লিখতে পারেন, তারপর ওই ছেলেটার নাম লিখে রাখতে পারেন। ওর ওয়াইফ ছিল যার নাম ছিল কি জমিলা, অ্যান্ড রহিমা, প্রথমটা রহিমা দেন জমিলা, আছে ঠিক আছে, এখানে লিখে দিই রহিমা। দেন আমিনা নামের একটা মেয়ে থাকে, মহিলা থাকে, যা ডিভোর্স সে করায়, কারণ সে পাশের গ্রাম থেকে কি করছিল, পানি পড়া আনছিল, ঠিক আছে? তারপরে ফাইনালি সে কী হয়, জমিলার জেদের কাছে সে একটু নত হইতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত, কিন্তু ওভারঅল সে সোশ্যালি কোনো পানিশমেন্ট পায় না। ঠিক আছে, তো আপনি যদি জাস্ট এরকম করে লিখে রাখেন, আপনার এত বড় একটা স্টোরি সে আপনি যদি এভাবে লিখে রাখেন, আপনি পরবর্তীতে যখন দেখবেন মসজিদ সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার গ্রামে এসেছিল, সে মাজার বানাইলো, রিলিজন ব্যবহার করলো, স্কুল টুল হইতে দিল না, শিক্ষিত হইলে তো আবার এগুলোতে বিশ্বাস করবে না। অ্যান্ড দেন জমিলা অ্যান্ড রহিমা তার ওয়াইফ ছিল, এর মধ্যে জমিলা ছিল একটু জেদি প্রতিবাদী ক্যারেক্টার, জমিলার কাছে সে
কি বলে এটাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, অ্যান্ড আমি না এর ডিভোর্স করায় হ্যান তেন এই জিনিসগুলো আপনার কিন্তু জাস্ট এই কয়েকটা জিনিস দিয়ে আপনি পুরো বইটা রিভাইজ করতে পারতেছেন, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ইউজ অফ মেকিং নোটস। যে কোনো জায়গায় আপনি যাবেন, আপনার যে কোনো কিছু কুইকলি মনে রাখতে নোট হেল্প করে। নোটস আমরা আরও কিছু ব্যাপারে করি। আমরা যখন মিটিংয়ে বসি তখন আমরা কী করি, মিটিংয়ে কী করি, মিটিংয়ের এজেন্ডা অথবা ডিসিশনগুলো আমরা ছোটো ছোটো করে নোট করে রাখি। যদি নোট না করতাম দ্বিতীয়বার আমার মিটিংয়ের রেকর্ডিংটা শুনতে হতো, ঠিক আছে? সে you are here for this class, right? So all of you have your khata and pen in your hand and you are writing something. Are you writing the whole thing I'm saying, or just making some notes? Okay, so that after 1 month if you open that page and see the notes, you will understand what we have learned in this class. Okay, this is the use of note. And for making summary, notes are really important. First we will learn how to make notes, and then we will learn how to make summary from the notes. Okay, either the question is make notes and then write summary, or the question is write the summary, you have to make notes. Okay, either I want the notes or not. Okay, so let's get started. This is page number 18, European settlement of Australia. This text is really easy to understand and to make notes actually, so that's why I use this to teach note making. So you have to take the sheet in your hand and one pen, nothing else, just one pen. All of you have it? Okay, I will tell you underline the important stuffs. ব্যাপারটা এরকম হবে যে আপনি পড়ে যাচ্ছেন, যে ইম্পর্টেন্ট লাইনটা আপনার মনে হবে যে এটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট, আপনি জাস্ট ওখানে আন্ডারলাইন করবেন, ঠিক আছে? তো এখানে আমি আপনাকে গাইড করছি ফার্স্ট রিডিংয়ে, এবং আমরা যখন সাধারণত নোট করি বা সামারি লিখি তখন আমাদের একটা টেক্সট 3 বা 4 বার পড়তে হয়। সো হোপফুলি এটার মাধ্যমে, নোট মেকিংয়ের মাধ্যমে আমরা একবার পড়ি ওটা অ্যান্সার করতে পারবো। দিস টাস্ক উইল হেল্প ইউ টু বি আ বেটার রিডার। রিডিং স্কোরটা বেটার হওয়ার জন্য এটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে, ঠিক আছে? রিডিংয়ে কিছু ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস থাকে না, এটা অনেকটা ওরকম। ওকে, ইউরোপিয়ান সেটেলমেন্ট অফ অস্ট্রেলিয়া বিগেইন। সো ইউরোপিয়ান সেটেলমেন্ট অফ অস্ট্রেলিয়া, এটাতে আন্ডারলাইন করেন। দিস ইজ আওয়ার কোর অর কি পয়েন্টস। Okay, European settlement of Australia began in 1788. So underline 1788. When a British penal colony was established on the east coast. From this starting point, Australia grew rapidly and continually, expanding across the entire continent. So they say that European settlement started in when? 1788. So we just underline 1788 and nothing else, because we will write the summaries. We're not writing everything. Like আপনার যদি সব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় ঝামেলা আছে। You have to be selective while choosing what to underline and what to not. A number of reasons, so underline reasons. So we'll focus on the reasons. Contributed to Britain's decision to colonize Australia. Why they should colonize Australia? There were some reasons. So we'll get 4 reasons, so we'll just underline them. The most important factor was Britain's need to relieve its overcrowded prisons. Underline to relieve its overcrowded prisons. Just this portion. So the first reason, what was the first reason? What was the first reason? To relieve its overcrowded prisons. Their prisons were overcrowded. There were many criminals. So they had to make them move somewhere else. So that's why they started the colonization. Several violent incidents at overcrowded prisons convinced the British government of the need to separate unruly elements from the rest of prison populace. This line is similar to the previous line, right? So we're skipping all of it because this is similar to the previous one. Additionally, Australia was one of the strategic importance. So the second reason was it was strategically important to Britain. So underline strategic importance. And it provided a base for the Royal Navy. Underline base for the Royal Navy. This is the third reason. Australia could provide the base for Royal Navy in the Eastern Sea. Also, Australia could be used as an entry point to the economic opportunities. So underline economic opportunities of the surrounding region. So you just underline economic opportunities, okay? Okay, these were the 4 reasons. You got it?
So if you just look at the underlined points, you will see that you have 4 underlined points. These are the 4 reasons. Okay. All of these points figured in the decision by Lord Sydney, Secretary of State of Home Affairs, to authorize colonization. Who authorized colonization then? Lord Sydney. So underline Lord Sydney and underline authorize. Okay. To this effect, on May 13, 1787, Captain Arthur Phillip, commanding 11 ships full of convicts, left Britain for Australia. So who led the fleet? Captain Arthur Phillip. So underline Captain Arthur Phillip. He successfully landed a full fleet at Botany Bay, underline Botany Bay, on January 18, 1788. However, they left the bay 8 days later because of its openness and poor soil, and settled instead at Port Jackson, underline Port Jackson, a few kilometers north. The ship landed 1373 people, including 732 convicts, and the settlement became Sydney, underline Sydney. Okay. So they actually, at first they landed on Botany Bay, but it was open and the soil quality was poor. So they just moved from there, and 8 days later, they landed on Botany Bay on January 18, and 8 days later, which means January 26, they landed on Port Jackson, which was in Sydney. Okay, Australia Day is now celebrated on 26 January each year to commemorate this fleet landing. So underline Australia Day and then underline 26 January. Okay, done? Okay. So this was the thing. Now we read it how many times? Once. So আমরা যখন রিডিং করতে যাই, আপনি আইএলস যারা বসেছেন আইএলসের জন্য তারা হয়তো এই জিনিসটা ক্লোজলি ফিল করতে পারবেন। দ্য মোস্ট বোরিং অ্যান্ড টাফ পার্ট ইন আইএলস ইজ আইএলস রিডিং। ধৈর্য থাকে না, প্রথমত ধৈর্য থাকে না, দ্বিতীয়ত মনোযোগ থাকে না, লাইক মাঝখানে যে হারাই যে কী পড়তেছিলাম, মানে উই ফিল লাইক দেন উই স্টার্ট এগেইন। ঠিক আছে, দিস হ্যাপেন্স। সো এই জিনিসগুলো কেন হয় জানেন? আমরা কনসেন্ট্রেটেড রিডিং করি না, আমরা কিছু দাগাই না। দাগানো কিন্তু আপনাকে খুব কনফিডেন্স দেবে যে আমি মনে হয় এই জিনিসটা দাগিয়েছি, ঠিক আছে, আমি এটা পড়েছি, এই ইনফরমেশন আমার কাছে আছে। ঠিক আছে, সো একবার পড়েছেন না এই টেক্সটটা, জীবনে প্রথমবার পড়েছেন না, কেউ কি এর আগে পড়েছেন? একটু দেখেন তো আমি প্রশ্ন করলে আপনারা অ্যান্সার দিতে পারেন কি না। যদি পারেন তাহলে বুঝবেন যে আপনারা একবার পড়েই এবার সাকসেসফুলি পড়েছেন। কবে স্টার্ট হয়েছিল কলোনাইজেশন? 1788। কয়টা রিজন ছিল? কি কি রিজন? ওভারক্রাউডেড prisons, base for Royal Navy, strategic importance, base for Royal Navy, and then economic opportunity. 4 reasons. Who authorized it? Lord Sydney. Who led the fleet? Captain Arthur Phillips. Okay. Where did they land at first? The first landing was at Botany Bay. Okay, you underlined it. And then they went to Port Jackson, which was in Sydney, and the settlement was in Sydney. Okay, and when is the Australia Day? You read this text just once, right? কিন্তু আপনারা অ্যান্সার করতে পেরেছেন? কেন পেরেছেন? নোট করেছেন। ঠিক আছে, দিস ইজ ওয়াই আন্ডারলাইনিং ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখানে নোট করিনি, আমরা আন্ডারলাইন করেছি, এটাও এক ধরনের নোট মেকিং। ঠিক আছে, সো আমরা যে আন্ডারলাইন করলাম এটার মাধ্যমে আমাদের 3 বারের রিডিংটা একবারে হয়ে গেল না। আপনার রিডিং কোয়েশ্চেনে আপনি যখন যাবেন, আপনি যেখানেই যান না কেন, আইএলসে যদি আপনি রিডিং সেকশনে যান, রিডিংয়ের জন্য 1 আওয়ার টাইম থাকে, 40টা থাকে, 3টা টেক্সট থাকে। 3টা টেক্সটের মধ্যে 40 মার্কস না? প্রথম টেক্সটের উপর 13টা কোয়েশ্চেন, পরের টেক্সটের উপর 13টা কোয়েশ্চেন, কয়টা হলো? 26টা। পরের টেক্সটের উপর 14টা কোয়েশ্চেন। এটার চেয়ে এটা কঠিন, এটার চেয়ে এটা কঠিন, টেক্সটের ধরনটা এরকম হয়। তো দেখা যায় অনেক ভালো রিডার হলেও এটাতে পড়তে পারে, অ্যান্ড দেন এটাতে পড়তে পারে, এটা পড়তেই পারে না, 1 ঘন্টা এটা ধরতেই পারে না। তাহলে আপনার বাদ গেল কত? 14। আপনার কাছে যদি 2 ঘন্টা টাইম থাকতো, আপনি আরামসে পড়ে অ্যান্সার দিতে পারতেন, আপনি 40-এ 40 পাইতেন। সো এখানে ব্যাপারটা কি? টাইম ম্যানেজমেন্ট।
সো আপনি যদি আপনাকে এমনভাবে তৈরি করতে পারেন আপনার রিডিং করতে বেশি একটা টাইম লাগতেছে না, তাইলেই আপনি রিডিং সেকশনটাতে আগায় থাকবেন। এনি কাইন্ড অফ রিডিং। অনেকে আছে একটা বই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে, ও বইই পড়ছে, বাট ওই বইটা পড়তে ওর 3 দিন লাগে। আবার অনেকে আছে ওই বইটাই তার পড়তে 2 দিন লাগছে। তার মানে যার 2 দিন লাগছে তার রিডিং কোয়ালিটি কিন্তু একটু ভালো, ঠিক আছে? সো রিডিংয়ের এইসব ছোটোখাটো কিছু ট্রিক্স যদি ফলো করেন আপনার রিডিং টাইম ম্যানেজমেন্টটা সুন্দর হবে। ওকে, সো দিস ওয়াজ আওয়ার আন্ডারলাইনিং। এবার আমরা এখান থেকে নোট মেক করব। ধরেন আপনাকে আমি এই টেক্সটটা দিয়ে বললাম ইউ হ্যাভ টু মেক 5 নোটস, 5 শর্ট নোটস অর প্রিসাইজ নোটস ফ্রম দ্য টেক্সট। সো 5 বলে আপনি কয়টা নোট মেক করবেন? 5টা। আমি যদি বলি আনলিমিটেড করেন তখন কয়টা করবেন? যতগুলো পারা যায়, ঠিক আছে? সো 5টা বলেছি, আমি 5টাই করব। বেশি করলে ম্যাডাম আপনাকে বেশি নাম্বার দেবে না, উল্টা কম দিবে, কারণ আমি বলেছি কয়টা করতে, ঠিক আছে? ওকে, দেখা যায় এখন আমাকে সরে গেছি, একটু লিখবো এখন। ক্যামেরাটা একটু এদিকে নিয়ে আসো। আচ্ছা, তো প্রথমটা করি। European settlement of Australia began in 1788, right? So we know the text is about European settlement of Australia. So আমি যদি লিখি begin at 1788, সমস্যা আছে? সমস্যা আছে? শর্ট হলো না? আপনি কিন্তু নোটটা চাইলে পুরোটা সেন্টেন্সও লিখতে পারতেন, ওটাতে আপনার স্কোর কম তো। If I say you have to make short notes, you have to make short notes. It will not be the full sentence or the whole text. Actually, when I say the students that you have to make 5 short notes in exam, they actually just copy and paste the whole text, section by section, like first section here, second section here, third section here. Okay, this is what decreases your score. You will say that, ma'am, I answered all the questions, so why my result is this much down? Because you did this. If you write precise, I will give you 5 out of 5. If you write it larger, then I will give you less score. So আপনি পুরোটাতে যদি ফুল সেন্টেন্স করে বড় করে যা আছে টেক্সটে লিখে তুলে দেন, তাহলে আপনি মার্ক পাবেন 1। দয়া করে দিছি, আমি তো দেওয়ার কথা না, কারণ আমি বলছিলাম নোট মেক করতে, আমি তো টেক্সট তুলে দিতে বলি না, ঠিক আছে? কিন্তু যদি আপনি এভাবে শর্ট লিখেন আপনি 5 out of 5 পাবেন। সো ইউ হ্যাভ টু বি প্রিসাইজ ওয়েন মেকিং নোটস। ওকে, সো দ্য সেকেন্ড ক্যান বি রিজনস। So first reason was relieve overcrowded prisons. Base for Royal Navy. And then third reason can be strategically important. And the fourth can be economic opportunity. Okay? Okay? Did I make the full sentence? No. Okay, then authorized by Lord Sydney. Okay? And then you can say এখানে অনেক অপশন আছে না, তো আমরা এখান থেকে চুজ করে কয়েকটা ইউজ করবো। আমরা 5টা যেহেতু দিব 5টাই দিব, 5টাতে ফোকাস করতে যেয়ে আমরা লিখতে পারি Port Jackson, Sydney, right? Then we can say Australia Day 26th January. Okay, so this is your notes. Begin in 1788. Reasons, these are the 4 reasons. Reasons, you can skip reasons, but in this text this reason is the most important factor, so you have to add it. Okay, and then authorized by Lord Sydney. If you want to skip, you can skip Lord Sydney. Just একটা টান দিয়ে আমি লিখে ফেলেছি Lord Sydney. You are making notes, make it as precise as possible. তুমি এবং আমি বুঝতে পারলেই হয়েছে, ঠিক আছে? And then settled at Port Jackson, Sydney, and Australia Day.
You can say Australia Day is celebrated on 26th January, but it will make it a bit longer. So you can say Australia Day 26th January. Is it clear? You could make more 5 notes from here, but the task was to make only 5 notes. So I focused on the main topics. Okay, these are the 5 notes. And if you write like this, you'll see that you have got 5 out of 5. Okay. Are you guys done? All of you? আজকে তো হোমওয়ার্ক দেখার সময় পাচ্ছি না ক্লাসের পরে if you want you can meet me at my desk or next day আজকে যদি সময় না পাও নেক্সট ডেতে মানে আজকে এটার পরে আমার 2টো ক্লাস আছে ঠিক আছে হয়তো আমাকে পাবা না বাট নেক্সট ডেতে এসে এনি টাইম আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো সকাল থেকে যখন আমি ডেস্কে থাকি নিয়ে গেলেই হবে আচ্ছা আপনাদের যাদের হোমওয়ার্ক থাকে আপনারা যদি হোমওয়ার্ক দেখাতে চান ক্লাসের পরে অথবা আগে আমার ডেস্কে চলে আসবেন ঠিক আছে দেখা যায় 1 ঘন্টা তো সপ্তাহে অনেক সময় মানে কভার করা যায় না যে হোমওয়ার্ক দেখবো না নতুন পড়া পড়াবো Okay, done? তো বুঝেছেন কেন পড়েছি এটা আমাদের রিডিং এর একটা কুইক রিডিং এর একটা হ্যাবিট তৈরি করার জন্য আমরা এটা পড়েছি ঠিক আছে আপনি এভাবে যাই পড়বেন না কেন মানে আমার কি মনে হয় জানেন মনে করেন আমি রাতে পড়তে বসছি বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তেছি এখন আমি কলম নেই অনেকক্ষণ পরে আমার মনে পড়লো দাগানো দরকার আছে ঠিক আছে উঠতে ইচ্ছা করতেছে আমি যখন 2-3 পেজ পড়ে ফেলি না আমার মনে হয় আমি জানি কি একটা রেখে চলে আসছি না দাগাইলে আমার এরকম ফিল হয় কেন ফিল হয় জানেন এটা দাগাইতে হলে আবার এই 3 পেজ পড়া লাগবে অথচ আমি দাগায় আসলে কিন্তু এই 3 পেজের সামারি আমার ওখানেই হয়ে যেত ঠিক আছে তো এই দাগানোর হ্যাবিটটা করেন এটা আপনাকে আ গুড রিডার হইতে অনেক হেল্প করবে ওকে সো সামারি মেকিং এবং এইভাবে পড়লে কিন্তু আপনি যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা আজকে তো এটা করছি একটু পরে এই যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হ্যান ত্যান যখন করব তখন দেখবেন যে কোনো ধরনের অ্যান্সার মানে লিখতে এবং যে রিডিং থেকে যে কোনো কিছু অ্যান্সার করতে অনেক সুবিধা হয় যদি আপনি এভাবে ইম্পর্টেন্টগুলো দাগায় পড়েন বা নোট মেক করে পড়েন ঠিক আছে এবার আমরা সামারি মেক করব আমরা 2টো টাস্ক করব একজন ভালো রাইটার বড় লেখা থেকে ছোট করতে পারে আবার ছোট লেখা থেকে বড়ও করতে পারে সো ইউ হ্যাভ টু লার্ন বোথ to make a broad writing precise and to make a precise writing in a large one okay we will read both you can see that in page number 19 passage 3 you will get some notes written on a diary so the task here will be to make it larger or longer okay so back to page number 18 just look at the underlined words we will make a summary from here and your summary have to be between 70 to 80 words not more than that do not exceed 80 words you will try to make it between 70 to 80 if it's less than that but your gist is there then I will give you bonus marks 5-6 পাবেন লিটারালি যদি আপনি 70 এর কমে সবটা তুলে দিয়ে সবটা বলতে প্রিসাইজ একদম জিস্ট যেটাকে বলে না জিস্ট যদি আপনি তুলে দিতে পারেন 70 এর নিচে ওয়ার্ড লিমিটেশনে দেন আই উইল গিভ ইউ এক্সট্রা মার্কস ওকে okay so I'm just reading the summary the underlined words European settlement of Australia
started at 1788. The reasons worked behind that, or you can say that the reasons for this decision included to relieve its overcrowded prisons, or to relieve Britain's overcrowded prisons, and it provided a base for Royal Navy and opened economic opportunities in the surrounding region, and overall it was strategically important. চারটা এসেছে? Okay. Though Lord Sydney authorized the colonization, Captain Arthur Phillip led the fleet and landed on Botany Bay, but later they have to move to Port Jackson, Sydney, and settle there on 26th January 1788. Australia Day is now celebrated, or 26th January is celebrated as Australia Day till now. Okay, so this was your summary, maybe 60 to 65 words. Okay, you can make it precise, you can make it in a different way, you can call up the first line with the last one, like you can say European settlement of Australia began in 1788 and completed, or you can say that European settlement of Australia began in 1788 with Captain Arthur Phillip's land on Port Jackson, Sydney on 26th January. Okay, so first line থেকে কোথায় চলে গেলাম? লাস্ট লাইনে চলে গেলাম। আমার এক লাইনে যে দুটো ইনফরমেশন হয়ে গেল, তাহলে ব্যাপারটা আরও ছোট হবে। ঠিক আছে? The reasons behind Lord Sydney's decision to authorize the colonization was to relieve its overcrowded prison, to get a base for the Royal Navy, to use Australia as entry point of economic opportunities, and overall it was strategically important for Britain. শেষ। ঠিক আছে, এলোমেলো করে বলছি বলে মনে হচ্ছে, মানে সামারি আসলে এভাবেই শেষ হয়, শেষ। ঠিক আছে, সো ইট ওয়াজ অলসো 50 to 60 words, সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইট, মানে 70 থেকে 80 করেন, ওকে অ্যাকসেপ্টেবল, বাট নট মোর দ্যান দ্যাট। সামারি হ্যাজ টু লুক লাইক সামারি। আপনার টেক্সটে যদি 1 পেজের হয়, আপনার সামারি যদি 1.5 পেজ হয়, হইলো? মনে করেন এখানে যে টেক্সটটা লেখা আছে কতটুকু পেজ? হাফ পেজ। ইট লুকস লাইক হাফ পেজ, রাইট? It's printed, but when you will write, if you just copy and paste it, it will be 1.5 page. So আপনার টেক্সটটা হলো হাফ পেজ, আপনার সামারি 1.5 পেজ, হইলো কিছু? ঠিক আছে, you have to make it as precise as possible. হ্যাঁ? Okay, so এই সামারিটা আপনারা হচ্ছে ট্রাই করবেন, বাসায় ট্রাই করবেন, কারণ আজকে তো আমাদের সময় কম, 3:30টায় মনে হয় ক্লাস শেষ, না 15 মিনিট আছে, আমরা নিচের টাস্কটা একটু করবো। তো সামারিটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, আমি তো বলে দিয়েছি মুখে, আপনাদের কাছে আন্ডারলাইন করা আছে, জাস্ট আন্ডারলাইন ওয়ার্ডসগুলা মানে কম্প্যাক্ট করে একসাথে কানেক্ট করে যদি আপনি সেন্টেন্স বানান, তাহলেই আপনার সামারি হয়ে যাবে। হোমওয়ার্ক, ইটস ইউর হোমওয়ার্ক। হ্যাঁ, passage 1, just practice this. Okay, so আমরা এখানে কিছু কোয়েশ্চেন পাচ্ছি নিচে, ঠিক আছে? সো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করাটা একটু শিখি যে কীভাবে কোয়েশ্চেন থাকে। এখন তো বললাম যে নোট মেক কীভাবে করতে হয়, সামারি কীভাবে লিখতে হয়। এখন পড়বো হাউ টু অ্যান্সার, আচ্ছা এখানে কোয়েশ্চেন না, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ঠিক আছে? হাউ টু গেট এ গুড স্কোর ইন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এখন এই টেক্সটটা ছোটো, এটাতে আপনার এত প্যারা হবে না, বাট টেক্সটটা যখন বড় হয়ে যায় তখন আসলে প্যারা হয়ে যায়। এখন বড় টেক্সটে কীভাবে আপনি স্কিমিং, স্ক্যানিং বা কীভাবে কী করে আপনি অ্যান্সারগুলো খুব কুইকলি বের করবেন, সেটা শেখার জন্য ছোট থেকেই ট্রাই করতে হবে, ঠিক আছে? সো এই জন্য আমরা ছোটো টেক্সট দিয়ে এখন ট্রাই করছি। প্রথমে আপনার টাস্ক হবে প্রশ্ন পড়া। প্রথম টাস্ক কি? প্রশ্ন পড়া। কী করতে হবে? প্রশ্ন পড়তে হবে। প্রশ্ন পড়েন। এটা কিন্তু ধরেন আমি আপনাকে নোট মেকিং অ্যান্ড সামারি শিখাই নাই, নোট মেকিং অ্যান্ড সামারি আমি শিখেছি, ধরেন আমি শিখাই নাই, আপনি টেক্সট মনে করেন পড়েন নাই। সো এরকম যদি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস পান, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার পান,
এমসিকিউ পান, ঠিক আছে, প্রথমে কি করতে হবে, প্রশ্ন পড়তে হবে। প্রথমে অ্যান্সার মানে পড়া যাবে না, কি বলে, টেক্সট পড়া যাবে না, প্রথমে প্রশ্নটা 2 থেকে 3 বার পড়তে হবে এবং আন্ডারলাইন করতে হবে। প্রশ্নের জন্য হাতে কলম নেন। অস্ট্রেলিয়া ওয়াজ অরিজিনালি ফাউন্ডেড, সো আপনি ফাউন্ড, ইনাগুরেট, এই ফাউন্ড ওয়ার্ডের সিমিলার কিছু খুঁজলে আপনি অ্যান্সারটা পেয়ে যাবেন। পুরো টেক্সটে যেখানে এই টাইপের কোনো ওয়ার্ডস আছে ওখানে গেলেই আপনি এটার অ্যান্সার পেয়ে যাবেন। সো ফাউন্ডে আন্ডারলাইন করেন। Okay, founded as a dash dash dash. The major consideration in colonizing Australia was Britain's. Okay, so আপনি কনসিডারেশনে দাগ দিতে পারেন অথবা ব্রিটেনসে দাগ দিতে পারেন। ওকে, অথবা আপনি যদি কনসিডারেশনে দাগ দেন এর মানে কি রিজন না, কনসিডারেশনের মানে কি এখানে কেন কনসিডার করা হয়েছে মানে এটা রিজন, ঠিক আছে। ওকে, ইট ওয়াজ থট দ্যাট ড্যাশ 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 কুড বি গেইনড, গেইনে দাগ দেন, কি গেইন করা যেত, ইন দ্য পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ডিউ টু দ্য অ্যাক্সেস প্রোভাইডেড বাই অস্ট্রেলিয়া, অ্যাক্সেসে দাগ দেন। এই দুইটার আমরা কিন্তু টেক্সট পড়ি নাই মনে করতেছি, তো আমি জানি না কোনটা দিয়ে খুঁজতে হবে, এই জন্য আমি অপশন রাখছি। লর্ড সিডনি took every factor into account when he gave official permission for dash of Australia, ঠিক আছে। সো লর্ড সিডনি যেখানে থাকবে সেখানেই নিশ্চয়ই কথাটা হবে। এবার দেখেন বোটানি বে ওয়াজ abandoned by the settlers due to the lack of cover and dot dot dot, বোটানি বেতে দাগ দিবেন। ওকে, সো দিস ওয়ার মাই টাস্ক। এবার আমি একটু কি কোয়েশ্চেন আপনি চাইলে আরেকবার পড়তে পারেন, কারণ এই কোয়েশ্চেনটা পড়লে আপনি যত বেশি কোয়েশ্চেন পড়বেন আপনার মাথায় থাকবে আমি এটা খুঁজতেছি। যদি কোয়েশ্চেন আপনি খুবই একবার যদি পড়ে রেখে দেন আপনার মাথায় যদি তখনও প্রসেস না হয় কোয়েশ্চেনগুলো, তখন আপনি বারবার কোয়েশ্চেনও পড়তে হবে আবার টেক্সটও পড়তে হবে। ওকে ওকে, লেটস জাম্প টু দ্য অ্যান্সার্স। অস্ট্রেলিয়া ওয়াজ অরিজিনালি ফাউন্ডেড, কী হিসেবে অস্ট্রেলিয়াকে ফাউন্ড করা হয়, মানে প্রথম লাইনে লেখা আছে ইউরোপিয়ান সেটেলমেন্ট অফ অস্ট্রেলিয়া বিগেন ইন 1718 when a British penal colony was established. Okay, so Australia was basically Britain's penal colony, যেখানে ক্রিমিনালদেরকে রাখা হবে। ওকে, সো দ্য অ্যান্সার ইজ ব্রিটিশ penal colony. B is supposed to be capital, okay? So first answer is British penal colony. It was founded as British penal colony. You can underline or you can just write down. The major consideration in colonizing Australia was Britain's. Consideration means reason. So first reason, the most important factor. Yes, British penal colony, just 3 words. Okay. The major consideration in colonizing Australia means the reason, the main reason. What was the main reason? দেখেন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের সেকেন্ড লাইনে লেখা আছে দ্য ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ওয়াজ ব্রিটেন্স। তাহলে সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর কী ছিল? দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ওয়াজ ব্রিটেন্স need to relieve its overcrowded prisons. So the main reasons was overcrowded prisons. You can say was Britain's overcrowded prisons. So answer is overcrowded prisons. Okay, number 3, we underlined excess, right? Excess wordটা দাগিয়েছিলাম। সো কোনো কিছু এক্সেস আর এন্ট্রি পয়েন্ট একই কথা না? সো আপনি উপরে দেখেন 3 নম্বর প্যারাগ্রাফের 2 নম্বর লাইনে অলসো অস্ট্রেলিয়া কুড বি ইউজড অ্যাজ অ্যান এন্ট্রি পয়েন্ট, পেয়েছেন? তার মানে এন্ট্রি পয়েন্ট যেখানে অ্যান্সারটাও সেখানে, এন্ট্রি পয়েন্ট টু দ্য ইকোনমিক অপরচুনিটিস। তাহলে অ্যান্সার কী হবে? ইকোনমিক অপরচুনিটিস। লর্ড সিডনি যে লাইনে আছে সেই লাইনেই অ্যান্সার। লর্ড সিডনি took every factor into account when he gave the official permission for, কিসের পারমিশন দিয়েছিল? কলোনাইজেশনের পারমিশন দিয়েছিল। So the answer is colonization of Australia. Okay, so last one is tricky. Try to answer that. Botany Bay was abandoned by the settlers due to the lack of cover and what? Okay, Botany Bay একটা জায়গায় আছে, পেয়েছেন? They landed on Botany Bay
on January 1788. However, they left the bay 8 days later because of its openness and poor soil. Okay, so what is the answer? Think. It's a tricky question, I am saying again. Read the question and read that part and tell me the answer. The answer, এখানে এই যে এই লাইনটা দিয়ে আছে answer, because of its openness and poor soil. এই দুটোর মধ্যেই আছে. So what can be the answer? For the lack of cover and good soil or soil quality or soil. Okay, poor soil বলতে এখানে lack of soil ও বলতে পারেন. So soil. এখানে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে, ওখানে বলেছিল openness এর জন্য এবং poor soil এর জন্য, কিন্তু এখানে বলছে কি lack of what? openness এর অপোজিট এখানে লিখেছে cover, তার মানে poor soil এরও অপোজিট কিছু একটা হবে, ঠিক আছে? শুধু অ্যান্সার পেলে জাম্প করা যাবে না, you have to understand the meaning also. Okay, so that was the answer. The last answer was the lack of cover and soil, you can say. So poor soil কে আপনি যদি ধরে নেন, তেমন একটা মানে soil ছিল না, যার কারণে ওখানে ল্যান্ড করা যায় নাই, ঠিক আছে? সো এটা হতে পারে যে এখানে এনাফ সয়েল ছিল সেজন্য হয়েছে, ঠিক আছে? পোর বলতে কোয়ালিটিও পোর বুঝাইতে পারে বা অ্যামাউন্টও পোর বুঝাইতে পারে। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যান্সার। পেজ নাম্বার 18 এক্সারসাইজ করেছি, আপনারা একটু সামারিটা লিখে নিয়ে আসবেন। আমি সামারি কোথায় দেখাইতে বলেছি, হোমওয়ার্কগুলো আমার ডেস্কে দেখাইতে পারেন, ঠিক আছে? আর যদি কখনো আমরা ক্লাসে টাইম পাই তখন ক্লাসেই দেখবো, সমস্যা নেই। বাট ক্লাসে তো সাধারণত ক্লাস টাইম পাওয়া যায় না, যদি আমাকে পান, কারণ আমি 5:30 পর্যন্ত বিজি, ক্লাস আছে, ঠিক আছে? সো এই ক্ষেত্রে আপনারা এসে করতে পারেন, এটা লাইক এসে একটু ডেস্কে চলে যেতে পারেন, ওপেন ডেস্ক এনি টাইম আপনারা যাইতে পারেন, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই, কতজন আসছেন আজকে? You can turn off the camera.